Hi friends, I am Vinny. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്, അതായത് KTU സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സ്ക്വയർ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ടഫായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് കയ്യിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പിക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു HP ആൻഡ് പാരലൽ ടു V എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് വച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നല്ലൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്ക്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. A line AB 60 mm long parallel to VP, parallel to VP and inclined 60 degree to HP. The edge A is 15 mm above HP and 45 mm in front of VP and draw its projection. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക, ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. എന്താ, what do you mean by projection? See, projection means it is the image representation of an object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ, it is the process of image representation of an object by projecting all the points of an object using light rays or visual rays to another point. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റിനെയും ലൈറ്റ് റേസ് വെച്ചിട്ടോ വിഷ്വൽ റേസോ വെച്ചിട്ടോ ഡയറക്റ്റഡ് ആയി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് പകർത്തുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. See, for projection we need following these. So one is source or eye of the observer. Eye of the observer. And next an object. And next there is a plane. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി. ഒന്ന് one is source and next is object and next is plane. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? What is we are going to do is, see, from the observer's side there will pass a reflected rays or visual rays to the object. Suppose the name of this object the corners of A, B and C, D. So the visual rays from the source will transmit to all the points of this object. And next from these 4 points the rays will direct at 90 degree or perpendicular to the adjacent plane. And name it as A dash, B dash, D dash and C dash. And finally join these 4 points. Simply this is the projection. So projection means it's the image representation of an object by directing all the points of an object to the another plane using visual rays or light rays. Here the source is our observer's eye. We know how we see an object. We see an object by transmitting light rays from our eyes and the image is spotted on the retina. These are done in within a fraction of seconds in our brain. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത്. അതേ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ, സോഴ്സിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നു, ആ ലൈറ്റ് റേസ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി joining these 4 points we will get the view of this object. Okay, ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട one important thing is that
If we assume that this is the direction of view of the observer from the front of the object, and this is called front view. This is called front view. So, the image plotted on this plane is front view of this object. And the plane which we get the front view of an object is called vertical plane. This is very important. Vertical plane means the plane which lies as vertical. Vertical ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന plane ഏതാണോ അതിനെയാണ് vertical എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്ലെയിനിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so we will always get front view on vertical. So this is the theory of projection. Okay, now I expect you will understand everything. Next we will go to the question. See, the line, name of the line is AB and its the length is 60 mm, which is parallel to VP and inclined to HP. And HA is 15 mm above HP and 45 mm in front of VP and draw its projection. Now we are going to show this question in a three-dimensional view. See, now so please keep in mind that for projection we need planes because image is plotted on a plane. And in graphics there are two views for an object. One is front view and one is top view. And plotting these two planes, we will get image of an object. See, the plane which is lies as vertical is called vertical plane. The plane which is lying as horizontal is called horizontal plane. So in these two planes, we are going to project the image of the straight line AB, which is 60 mm long. Now, according to this question, we have to place this line in this plane. See, this is horizontal and this is vertical plane. Now the question is, the line's length is 60 mm, which is parallel to VP, and inclined 60 degree to HP. So we have to place this line 60 degree inclined to horizontal. Thus that like that. See, this is the angle 60 degree. According to our question, line's name is A and B. So line is inclined 60 degree to horizontal plane and which is parallel to vertical. Okay. Now, so according to question, this is the position of the line in these two planes. Now, next thing is we have to project or we have to make the two images of this straight line A and B. AB. Okay, that means simply we will get one image in vertical plane and one image as horizontal plane. So, in order to get the image of this straight line AB in vertical plane, the observer should view this line from this direction, that is front view. So, from the line wise going and project this B here and A here. And the completion of projection is joining these two lines. This is a straight line. This is with that. Okay, and name it as A dash and B dash. So I have already told that the image we get on vertical plane is the front view of an object. And so in this case, the front view of this line AB is A dash B dash. We have got a vertical plane. Okay, and next, let's analyze the length of the front view. See, according to question, AB is 60 mm, so line is 60 mm, and we will get the same length in vertical plane. That means the front view have the same length as that of original. Such view is called true length. So true length means the projection or the view or the image which have the same length of the object. That is, so here we will get the same length of the line in front view. That's all. We will call A dash B dash as front view. Front view, and this is called true length. That means this is also 60 mm. Okay, now next view, we have to plot the top view of this straight line. Top view of the straight line. So before that, let's analyze. We have to represent the points A and B, points of the straight line from these two planes according to the question. See, it said that the edge A, that means this edge. Edge A is 15 mm above HP. That means this edge is
15 mm above horizontal line. So that represents 15 mm. Okay. And next, the same end A is 45 mm in front of VB. That means the vertical plane is here. Okay, vertical plane is here, and this end A is 15 mm. From this vertical plane, the edge A is placed 45 mm in front of vertical. Not 15 mm, it is above HP, and this end A is 45 mm above, in front of vertical. Like this, you have to draw the points of the straight line. Okay, and next. So please analyze about the height and measurements. 15 mm above HP is edge A, and 45 mm in front of vertical. Now, as I told that, you have to plot the front view in two dimensions in orange piece of paper. See, this is x1. See, this line is called x1. Okay, and you have drawn xy line in a piece of paper. Okay, now see, we have to take this height to plot A dash. Simply from this figure, A dash is 15 mm from H. That means 15 mm from xy. So take 15 mm above and mark it as A dash. A dash 15 mm. A dash. And next, I have noted that the inclination is 60 degree. That already 60 degree. And draw the true length of the line. True length is 60 mm. Take a protractor and mark 60 degree and draw 60 mm line and mark it as B dash. So we have plotted the front view of this straight line like this. So please remember, this is xy line. From xy line, A dash is at a distance from HP, that means 15 mm. The same distance you will take from here. And front view is already true line. And take degree, inclination 60 degree, and draw A dash B dash. So we have completed the front view of this straight line. And now the next view is called top. See, top view means the observer eye will be placed here. So please be remember that you are here now, not here. You are here. Suppose I think this is vertical plane and this is horizontal plane. When you are looking the point in this direction, this front view, and this direction, this top view. So from top view, simply project A dash into the next adjacent plane, that is on horizontal plane. Mark it as A and B here, and join these 2 points. So it is clear that we will get the front view on vertical plane and the top view of the line on horizontal plane. That's it. And next thing is that the length of the line and top view is different. It gets shorter. That means as the inclination of the line increases from HP, the length of the top view gets shorter. You can just analyze from this figure. Isn't it? If 60 degree or other length 80 degree, the length of the top view will again shorter. So that is the point. So now we have to plot this top view also. See again, to plot top view, one can see this xy line we have already drawn. But this point A and B from xy line distance is represented like this, like this. The observer should view from this direction and he will feel this distance will be vertically downwards from this xy line. So you have to plot these two distance downwards to xy line. You can just analyze from the figure. So what is this distance from xy line to this A? This distance is the distance from the point from the vertical plane to the A of the straight line, that is 45 mm. That this distance and this distance will be same, that is 45 mm. What is the in front of the distance
you have to take from x1 line downwards. 45 degree 45 mm I mark it as A. And again this B, you have to plot B from xy line. So from top, the observer will feel that this distance will be vertically downwards and this distance will be again same as that of this distance from the A. So again 45 degree to and mark as A. This is 45 B. So AB is the top. Okay, just let's draw the figure. AB is the top. Now you have to plot this top view in two-dimensional figure. So we know that this point A, the observer is here. Remember that you are here, and you will feel that the distance from A from this xy line will be vertically downwards while drawing in two-dimensional figure. You are just analyze about that. You are here and you look like this. So you can feel that this A will be vertically downwards from this xy. So you have to take, and this distance is equal to this distance. This distance means the edge A is 45 mm in front of B. The edge A is 45 mm in front of B. That means 45 mm is equal to this distance from the point A. So take 45 mm downwards and mark it as 45 mm and mark it as A. And again B. And B will also the same distance from the xy line, which is equal to the point A. Xy from the xy line. ഈ xy ലൈനിൽ നിന്നും A ഇരിക്കുന്ന എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും B യും ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യൂ ഈ കാണുന്ന ഈ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനിന് താഴെയായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. So you will feel these all figures are vertically downwards from the xy line. So take 45 mm again and join it and mark it as AB. And this is the top view. And this is the front view. Front view is true length. This is shorter. So this is the complete answer of this solution. So hope you understand. And from this base you have to analyze or you have to discuss the line which is inclined to VP and parallel to SV are just opposite. So study it well and just try that problem also. Okay? Thank you.